lost dog, Bittu. Diwali. Patta satham கேட்டது. He broke leash, ஓடி போயிட்டான். It's okay, ஒரு dog தானங்க. அவங்க பிரச்சனை. Welcome you all to FIBA Asia Cup qualifiers men, November 22nd and 25th at Nehru Indoor Stadium, Chennai. Entry free. கலைஞர் 100 வினாடி வினா போட்டியின் மாபெரும் அரையிறுதி மற்றும் இறுதிச் சுற்று வரும் நவம்பர் 22, 23ஆம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. Behindwoods Gold Mike Music Awards 2024 நவம்பர் 24ஆம் தேதி சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது. Additional passes பத்தின அப்டேட்ஸ்க்கு Behindwoods Facebook and Insta page ஃபாலோ பண்ணுங்க. Lost dog, Bittu. 20th of October, a few days before Diwali. Patta satham கேட்டது. He broke leash, ஓடி போயிட்டான். Get scared of some firework, you go away from that perceived danger and they go many kilometers away. Bittu came back in. ஒன்னும் வரல. After searching over the next couple of days, we got support from Chennai police control room, CCTV footage. பார்த்துட்டு we noticed 2 மணி நேரமா அலைஞ்சிட்டு இருந்தான். ஓடி வருவான், குதிப்பான் என் மேல. And even while running, he would lick my காலை lick பண்ணுவான். என்ன கவலைனா, போஸ்டர் ஒட்டும் போது சில பேர் கேட்டிருக்காங்க, நாயோட எவ்வளோ விலைங்க. வெரி டிசப்பாயிண்டிங். It's okay, ஒரு dog தானங்க. அவங்க பிரச்சனை இல்லைங்க. I don't want to impose too much. If people notice நல்ல மனசு இருக்குன்னா, I'm hoping for a call. அவரோட காலரில் நேம் டேக், அவனோட பேர் இருக்கு, பிட்டு, என் ஃபோன் நம்பர் இருக்கு, என் இமெயில் அட்ரஸ் கூட இருக்கு. பிஸ்னஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? லாஸ்ட் டைம் நான் பேசும்போது சொன்னீங்க ஒரு விஷயம், புதுசாக ஒரு நியூ வெஞ்சர் ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ ஐ திங்க் அதுக்கான நிறைய விஷயங்கள் நான் இறங்கி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ ஹவ் இஸ் இட் கோயிங் நவ்? Yeah, very fulfilling. More so when I think about in this week what we've been able to do. ஒரு மேஜர் ட்ரான்சிஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஜோடி 365 ஆல்மோஸ்ட் 16 இயர்ஸ் முந்தி நான் ஆரம்பித்தேன் ஒரு வித்தியாசமான மேட்ச் மேக்கிங் பிளாட்ஃபார்ம். ஆனால் அது கம்ப்ளீட்டாக பர்சனலைஸ்டாக மாற்றிருக்கோம். In helping so many people, including connecting 3 families this week, I have a different search of my own. I'm looking for my lost dog, Bittu. Yeah, we heard about it. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்? Yes. போன இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கும் போதே வந்துட்டான் நடுவில். And I even think about how when you put that video out, display photo இருக்கும், cover photo இருக்கு, thumbnail இருக்கும்ல, அதுலயே அவன் இருந்தான். To think that my parents were also there. My father is gone. I lost him a year and a half ago, and it's been little over 2 weeks Bittu காணாம போயிருக்கான். My father's spirit lives on in me and my brothers. I hope to find Bittu, and I'm grateful for any opportunity to amplify my search to bring him back home. How come? What exactly happened, sir? எப்படி என்ன நடந்தது? I was away at the office. Usually work from home தான். ஆனால் electrical repairs இருந்தது. My teammates couldn't stay on beyond 7, so I stayed on beyond 7 to make sure that it got done. And வழியில் I also stopped at IIT campus to meet some people. Night வரும்போது 9:30 மணிக்கு தான் I realized that he is not gone. You visited where I live with my brother and family, his family next door. This was a few Mondays ago, 20th of October, a few days before Diwali. Okay. Patta satham. Most dogs get startled. Their sense of smell is probably 200 times stronger. Their sense of hearing is probably a lot stronger than for us humans. So they get very startled by the noise. எங்கள் அண்ணி பார்த்தாங்க. ஷீஸ் கைண்ட் ஹார்ட்டட் உமன். They have a couple of pups at home, but she also feeds some of the community dogs, and there are 2 community dogs that have made themselves home at my brother's house and my house. அவங்க பார்த்தாங்க, இவனுக்கு டென்ஷனாக இருந்தது பிட்டுவுக்கு. ஸோ 2 வீடுக்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர்னல் கேட் இருக்குது. அங்கே வந்துட்டு கொலைக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். சரி, பாவம், மேபி இவனுக்கு அணில் வேறு வீட்டில் இல்லை, ஒரு எமர்ஜென்சி சுசு பண்ணுமா, அவங்க கேட் திறந்துட்டு வெளியில் விட்டாங்க. ரெகுலர் 3 வருஷமாக இருந்திருக்கான் ஏரியாவில், தெரிஞ்ச இடம் தான். போயிட்டு தானா திருப்பி வந்துடுவான். The gate, we notice when he scratches on the gate and then we let him in. My brother hosted a neighbor who came Diwali wish பண்ணுறதுக்கு ஸ்வீட்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. I think neighbor noticed that Bittu கூட உள்ளே வந்துட்டாரு. பார்த்தாங்க.
brother was mistaken that Bittu came back in. ஆனால் ஒன்றும் வரல. அதுக்கப்புறம் தான் only after searching over the next couple of days, we got support from the Chennai police control room, CCTV footage பார்த்துட்டு we noticed 2 மணி நேரமாக அலைஞ்சிட்டு இருந்தான் கபாலீஸ்வர் நகரில் நாங்கள் தங்குற இடத்துல நீலாங்கரை. ஓகே 6 மணிக்கு எந்த கேமராவில் 6:45 வேறு இன்டர்செக்ஷனில் 7:30 மணிக்கு he was Blue Beach ரோடில் ECR வழியாக போயிட்டு இருந்தான். And then I even got access to CCTV footage of a stranger on Blue Beach Road. அவங்க வீட்லேயும் நான் கேமரா இருந்தது, போயிட்டு கேட்டோம். பேஷண்ட்டாக டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டாரு, உட்காந்துட்டு பார்த்தோம். 7:50 we spotted him. என்ன கவலைனா அவருக்கு பிட்டுக்கு பயந்த சுபாவம். Who knows what life he may have known before I adopted him 3 years ago. மெயின் ரோட் பக்கம் போக மாட்டான். ஸ்கூட்டர் சத்தம், 2-wheeler சத்தம் கேட்டால் பயம். ஸோ மெயின் ரோடுக்கு எப்படி போயிருப்பான்? So what happens is when you get scared of some firework, you go away from that perceived danger, and then தெருவில் இருக்கிற நாய் அவங்களுக்கு ஒரு அக்ரெஷன் வந்துடும். ஏண்டா ஏன் ஏரியாவுக்கு வர, அவங்க துரத்திடுவாங்க. இப்படியே they get disoriented and they go many kilometers away. I think அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து you would have got scared and அப்படியே டைவர்ட் ஆகி and they go wherever away from danger. இந்த பக்கம் சத்தம், பட்டாசு சத்தம், இந்த பக்கம் டிராஃபிக் ஓட வண்டியோட பயம், வேறு பக்கம் தெரு நாய், அவங்க ஓடிண்டே இருப்பாங்க. ஸோ I spoke to a gentleman who lives in Injambakam. I didn't know the person. He lost அவரோட நாய் வென்ஸ்டே நைட் தொலைஞ்சு போச்சு. இஞ்சம்பாக்கம் பீச்சில் மேட் வாக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. பட்டாசு சத்தம் கேட்டுது. He broke leash, ஓடி போயிட்டான். Luckily they found him a day and a half later. He went all the way to Uttandi. Somehow they found this choco. 2 வாரம் மேலே ஆயிருக்கு. So not sure where Bittu may be. But I'm sure, I think இந்த இன்டர்வியூக்கு அப்புறமா definitely we will also post some of his pictures. So எங்கே இருந்தாலும் please we will send you the contact details and everything. Hopefully very soon he will come back to you அப்படின்னு. Thank you. We will believe in that, sir. Thank you. I'm hopeful. What gives me most hope is that parangla he's not a fancy pedigreed dog. போஸ்டர் ஒட்டும்போது சில பேர் கேட்டிருக்காங்க, ஓ நாயோட எவ்வளோ விலைங்க, வெரி டிஸப்பாயிண்டிங். இதுக்கெல்லாம் விலை பார்த்தா தான் தேடுவீங்களா, கண்டுபிடிப்பீங்களா? ஹீஸ் ஆர் லோக்கல் நாட்டு நாயங்க. ஸோ ஹீஸ் நாட் சம்படி worth stealing and selling in people's eyes. To me, he's priceless. Ask any person who keeps a pet. The affection, the loyalty that you get from a pet, the sense of joy, you cannot put a price on that. And the other thing is, அவரோட காலரில் ஒரு black காலரில் ஒரு மெட்டல் நேம் டேக் இருக்கு காலரில். ஓகே. So I'm glad I did that. Laser printed, அவனோட பேர் இருக்கு, Bittu, CVU Enclave, நீலாங்கரை, சென்னை 600115. என் ஃபோன் நம்பர் இருக்குது, என் இமெயில் அட்ரஸ் கூட இருக்குது. ஸோ ஐ ஹவ் பீன் ஹோப்பிங் தட் யாராவது பக்கம் வந்தாங்கன்னா, ஸோ ஹீஸ் நாட் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். பயத்தில் பார்க் பண்ணுவாங்க, கடிக்க வருவாங்க, பயம், ரைட்? செல்ஃப் ப்ரிசர்வேஷன். பட் சம்படி கம்ஸ் அக்ராஸ் சரி நல்ல மனசு, சாப்பாடு போட வராங்க, கொஞ்சம் பழகி போச்சுன்னா, if people get close enough to him, நேம் டேக் மேலே இருக்கலாம், கீழே வேற இருக்கலாம். ஸோ டச் பண்ண போனால் ப்ராப்ளி அலோவ் பண்ண மாட்டான். பட் if he gets comfortable enough, if people notice நல்ல மனசு இருக்குன்னா, I'm hoping for a call. So a lot of this is felt very filmy to me. படத்தில் எத்தனை சென்டி சீன்ஸ் பார்ப்போம், குழந்தை காணாமல் போயிருக்கோம், நிறைய பில்டப் பண்ணுவாங்க. I'm just taking a kind of view that, okay, it might seem that ரொம்ப எமோஷனலாக பண்ணுறாங்க, but these are real emotions. What a parent may feel. தேவ் பட்டேல் ஒரு படத்தில் நடித்தார் இல்லை, it was highly reviewed, Lion. Yeah. So he was a child with his brother, எங்கேயோ பீகாரில் இல்லாட்டி யூபியில். He got separated from his brother and then was rescued by some adoption agency, and this Australian family adopted him. If Bittu has been adopted by somebody else, I'll still be at peace. At least somebody else will take care of this good dog, sweet dog.
and there are so many dogs on the street, so many community dogs. பாருங்களேன் 3 வருஷம் முந்தி I was not a dog person. I was not a pet person. Like most people கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும். ஓ கடிக்க வருவாங்களா, எத்தனை தெரு நாய் இருக்குது. And there have been some incidents also of dogs even attacking children and even killing little children. So it's எப்படி உங்களுக்கு அந்த ஒரு பெட்ஸ் வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஆசை எப்படி வந்தது? your brothers or somebody in your family அந்த இது இருக்கா, இல்லை உங்களுக்கே வந்து suddenly you got the thought about it? No. So both my brothers, my two brothers, they've had 2 kids. Okay. They both had 2 dogs each, Becco and Buckles, and then Alpha and Ace. Okay. So I was happy just seeing them from a distance. I would not even want to go and pet பண்ணதுக்கு ஆசை கூட இருக்காது. ஏன்னா கொஞ்சம் OCD personality சொல்லலாம். Maybe it's a little too extreme to call it OCD. ஏன்னா நாயை தொட்டா germs இருக்கும், உடனே கை கழுவிட்டு அடுத்த வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. And then maybe I'll forget, or if I touch the dog again I'd say I had to go and wash the dog again. I'd say okay, be happy where you are. Live and let live was my approach. But then it's not that சொல்லுவாங்கல்ல, did I adopt Bittu or did he adopt me? 3 வருஷம் முந்தி இதே டைமில் திவாலி டைம், the day after திவாலி கேட்டுக்கு முந்தி வந்துட்டான். ஏன்னா இவருனா குவாய்ட் ஸ்ட்ரீட், ஒரு கல்டு ஸ்டாக் சொல்லுவாங்க, டெட் எண்ட். சிவியூ என்க்ளேவில் 3 லேன் இருக்குங்க. 3 லேனில் only 1 pack of 3 dogs. அதில் ஒரு நாய் நொண்டி, ஒரு வயசான நாய். துருத்தத்துக்கு யாருமே இல்லை அப்போது. ஸோ குவாய்ட்டாக வந்துட்டான். ஒரு வேளை இங்கே குவாய்ட்டாக இருக்குது, பட்டா சத்தம் ஒரு டென்ஷன் கம்மியாக இருக்குது. And then my gate was open. I was talking to a neighbor, collar vanda. So we thought maybe a community dog, maybe a house dog. Sorry, let's bring him inside. Yaro vandu theduvanga, kepanga. So neighborhood WhatsApp groups la sonnnom, indha mari oru naai vandirukku, unga naaya. 3 parties vandanga. And முதல் வாரத்தில் கடிக்க வந்தான். ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸ் போடுவேன், சாப்பிடுவான். 2வது பிரெட் ஸ்லைஸ் ஆஃபர் பண்ணும்போது கடிக்க வந்தான். அவ்வளோ டென்ஷன் அவனுக்கு. I didn't know anything about dogs. I learned later that food aggression. I came to understand that he was வீட்டு நாய் இல்லை, ஸ்ட்ரீட் டாகாக இருந்திருப்பான். Because he was not socialized with other dogs. பழக மாட்டான் மற்ற நாயோட, ரொம்ப ரியாக்ட் பண்ணுவான், சண்டை போட போக மாட்டான், தானாக இருப்பான், பழகி போச்சு. And I was happy that the people who came, இல்லைங்க சாரி இது எங்கள் நாய் இல்லைங்க, அவங்களோட சங்கடம் எனக்கு இப்போ புரியுது. The way I've been getting these calls and these WhatsApp images, ஒரு நாட்டு நாய் பார்த்துருக்கோங்க, உங்கள் நாயா? இல்லைங்க, not my dog. I cannot say I adopted him because he took to me and has been a great companion. I walk him mornings and evenings. ஒரு மாதத்தில் I would average about 75-80 kilometers walking with him. Imagine that. நல்ல exercise. But then I don't want people to think that, oh okay, நாய் வச்சா நல்லா இருக்கும். Most people should not have dogs because of some momentary inspiration. Pet வச்சா நல்லா இருக்கும். The last thing I hope they do is போய் ஒரு ப்ரீடர்லேருந்து நாய் வாங்குறது. அது ஒரு தொழிலாக போச்சு எல்லாருக்கும். And dogs that are not conditioned to this temperament, huskies or even golden retrievers, climate suit ஆகாது அவங்களுக்கு. And even with all the breeding, the German Shepherds today, the Alsatians, அவங்களோட hip level கொஞ்சம் லோவாக இருக்குது. We have a lot of joint issues for most of these bred dogs. எத்தனையோ நாய் இருக்குங்க அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு. But then it's a long-term commitment. Not பையன் பொண்ணு கேட்குற நாய் வேணும். Just an impulse. It's not like some gift you go and buy from some store. Getting a dog is easy. நான் உங்ககிட்ட பழகிறதுக்கு பார்த்தது ஓகே, ஐ லெட் மீ காம் மை செல்ஃப் அண்ட் ஐ வில் மேனேஜ் அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் தான். சின்ஸ் ஐ நோ யூ, இது இந்த மாதிரி விஷயம் ஒரு நடக்கும் பொழுது how do you manage everything, sir? I would correct that impression. First of all, it's a kind thought. Thank you for that. Not my original thought, but சொல்லுவாங்க, if you want to test a man's character, any man can handle adversity. But if you want to test a man's character, give him power. சொல்லுவாங்கல்ல, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. So adversity மேலேயே ஒன்று இருக்குன்னா பவரா, இது adversity தானே, இந்த டெஸ்ட் நான் I'll manage. And I'm keeping things in perspective. மறுநாளே I went to Neelangare police station, ஒரு complaint file பண்ணேன். Not in the crime, this is not stolen, so they said missing dog. Non-crime divisionக்கு ஒரு letter submit பண்ணேன். When they recognized that, okay, ஒரு privileged family, ஒரு
விஐபி ட்ரீட்மெண்ட் நேச்சுரலாக வருது. பட் ஐ லைக் டு திங்க் அட்லீஸ்ட் மை பேரண்ட்ஸ் வில் ஃபீல் லிட்டில் சென்ஸ் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தட் அந்த கிரவுண்டிங் இருக்குது. அஜீஸ் கிட்டேயும் சொல்லியிருக்கேன், எத்தனையோ பேர் வராங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு, அவங்களோட பிரச்சனை, அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனை. ஒரு கான்ஸ்டபிளோட பேஷண்ட் இருந்தேன், சீனியர் கான்ஸ்டபிள், அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். 1 ஸ்ட்ரைப் டிஃப்ரென்ஸ், 2 ஸ்ட்ரைப், 3 ஸ்ட்ரைப், 2 ஸ்ட்ரைப் லெவலில் இருக்கார் 18 வருஷத்துக்கு அப்புறம். அதே நாள் சம்படி கேம் அண்ட் செட், பொண்ணு யார் கூட ஓடி போயிட்டாங்க, போய் தேடுங்க. மேஜர் தானே, நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ ஊரில் எத்தனை கொலை நடக்குது, எத்தனை பேர் சொல்கிறாங்க இது திருடி போச்சு. அதே நாள் ஒரு 114 sovereigns ஒரு வீட்டிலேருந்து திருடி போயிருக்கான். சம்படி மை திங்க் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு நாய், அது ஒரு நாட்டு நாய். ஸோ ஐ டோல் தம், இல்லைங்க, ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இம்போஸ் டூ மச். நிறைய அனிமல் வெல்ஃபேர் குரூப்ஸ் இருக்காங்க, அடாப்ஷன் பெட் ரெஸ்கியூ அண்ட் அடாப்ஷன் சென்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த கம்யூனிட்டியோட ஸ்பிரிட் நான் பார்த்துட்டுருக்கேன். ஐ பீன் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் தட். ஷேர் பண்ணுறாங்க, கால்ஸ் வருது, இந்த கவலைப்படுறதுங்க, கண்டிப்பாக வந்துடுவான். வாட் இஸ் ஹெல்ப் இஸ் நாட் லூசிங் அ சென்ஸ் ஆஃப் பெர்ஸ்பெக்டிவ். And after all, why is Buddha, Siddhartha Buddha? இதை பற்றி கூட நான் யோசிச்சிருக்கேன். The root of suffering is attachment. Just before Bittu went away, இன்னொரு neighborhood dog பழகி போயிட்டான். அது அவனோட பேர் பைரான். இந்த CVU என்க்ளேவில் ப்ரைம் ப்ராப்பர்ட்டி, ப்ரைம் ஏரியாவில் நெய்பர்ஸ் ஒரு 2 வருஷமாக நாய் வளர்த்தாங்க வீட்டில். அந்த வீட்டில் நாய் இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு, ரைட்? ஒரு வாட்டி கூட நான் பார்த்ததில்ல. ஆனால் வீடு விற்றுட்டு அது கூட எவ்வளோ 8.5 கோடி விற்றுட்டு அவங்க சொன்னாங்க, இல்லை ஃப்ளாட்டுக்கு போகிறோம், பெரிய நாய், நாட்டு நாய்னா நான் சாலிட் டாக் எடுத்து போக முடியாது. சரி, யார்கிட்டையும் கொடுத்துருங்களேன். 2 நெய்பர் கேட்டாங்க. இல்லை இதெல்லாம் முடியாது. 2 வருஷமாக வளர்த்த நாய் ரோட்லேயே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அவங்களுக்கு எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்களே, ஐ டோன்ட் நோ ஹவு சம்படி கேன் ஸ்லீப் அட் நைட். அண்ட் தென் ஹீ வாஸ் லெஃப்ட் வாண்டரிங். ஈசிஆரில் போயிட்டு இந்த 2 கைண்ட் நெய்பர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு தே மேட் இட் அன் ஓப்பன் டோர் பாலிசி அவங்க 2 பேரோட வீட்டில். ஸோ ஒரு கேர்டேக்கர் வாட்ச்மேன் இருக்கார் ஒரு வீட்டில், அவர் தான் இவரோட கேர்டேக்கர் ஆகிட்டார். எனக்கு சடனாக பயம். நம்ம CVU என்க்ளேவில் ஒரு புது நாய் இருக்குது, பிட்டுவை கடிக்க வருவான். டாக்ஸ் ஆர் டெரிட்டோரியல். ப்ரீவியஸாக இருந்த 3 நாய், 2 நாய் செத்துட்டாங்க, ஒரு நாய் தான் இருக்குது, அதுக்கும் கேன்சர். ஸோ ஐ வுட் கீப் பிட்டு ஃப்ரம் பேரவன். 2 வாட்டி சண்டை கூட பண்ணியிருக்காங்க. பட் தென் ஒரு வாட்டி கடிக்க கூட வந்தான் பைரவன். ஐ ஹேட் டு வேக் ஹிம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பயத்தில் he would keep a distance from me and Bittu and let me walk Bittu peacefully. I thought, பாவம், பயந்த சுபாவம், why do they come to fight? அவங்களுக்கு பயம் நான் ஹார்ம் பண்ண வரேன்னா. ஸோ I did the smart thing. 1 மாதம் முந்தி I went with some food. You should see how என்னை பார்த்த உடனே ஓடி வருவான், குதிப்பான் என் மேலே. அண்ட் வென் Bittu காணாமல் போனதுக்கப்புறம் சைக்கிளில் தான் நெய்பர்டில் சுற்றுவேன். இவன் பார்த்த உடனே வருவான். And he'd be like a gudre running around me. And even while running, he would lick my காலை lick பண்ணுவான். Dogs எப்போ lick பண்ணுவாங்கன்னா when they like someone. He has access to 3 houses. எங்கள் வீட்டில் வந்துட்டு தூங்குறான் every day. அவ்வளோ லவ் வந்திருக்கு. இல்லை, இப்போ நீங்கள் நடுவில் சொன்ன ஒரு விஷயம், நீங்கள் போயிட்டு ஸ்டேஷனில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணும்பொழுது அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருந்திருக்கா சார்? ஆஸ் யூ செட், அந்த விவிஐபி ட்ரீட்மெண்ட் பிகாஸ் இன்னாரோட ஒரு பிரதர், இன்னார் சார்ந்த ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னும் போது அதுக்கான ஒரு விஷயம் இருக்குமா? இல்லை ஒரு நார்மல் அனில் சாராக போயிருந்தாலும் அந்த ஒரு விஷயம் எடுத்திருப்பாங்களா? பிகாஸ் டு தெம் இட்ஸ் ஓகே, ஒரு டாக் தானங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் சம்டைம்ஸ் வரும்ல. அது நீங்கள் உணர்ந்தீங்களா? I had to be careful over here. அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கும் டெய்லி அவங்களுக்கு தான் தெரியும். அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் தெரியும். எனக்கு கொஞ்சம் செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்குது. நான் போய்ட்டு யாரோட பேசினேன்னா முதல் இம்ப்ரெஷன் என்ன இருக்கும்? ஓ, NRI பார்ட்டி, தமிழ் கூட ஒழுங்காக பேச முடியாது. I do my best. I don't go and announce that நான் யார் தெரியுமா. Anybody talks like that, instant respect போயிடும். I cannot respect somebody who say நான் யார் தெரியுமா. அப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்குன்னா நீங்கள் ஒன்றும் யாருமே இல்லை. But then had people somehow they figure out இவங்க யாருன்னு. It's only human nature that there'll be a little more importance given, little more attention given. Human nature. It's not good or bad. That's just how it is. Having Bittu by my side has been joyous. I hope to find him. Very soon. People have their problems. I don't mean to belittle. அவங்க lovely saying. காத்தாடி ராமூர்த்தியை எந்த படத்துலேருந்து அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சனை. Good luck to people and their issues. 3 brothers
இந்த 3 பிரதர்ஸுமே பிரதர்ஸ்னு உலகத்துக்கே தெரியும். ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு தான் ஓகே அனில் சார் ஓகே ஒன் ஆஃப் த பிரதரா அப்படின்னே நாங்கள் கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய சீக்ரெட்டாக இருந்தது நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். இருக்கலாம். See, when I met you first time also, I was like, sir, நீங்கள் சீரியஸ்லி அஜித் சார் பிரதரா இப்படி இருக்கீங்களே, ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த ஃபேமிலி. ஐ மெட் யுவர் மாம் ஆல்சோ இல்லை. ஸோ ஆல் ஆஃப் யூ வேர் லைக் த வே ஸோ கிரவுண்டட் அண்ட் அது அப்படியே பார்க்க முடிஞ்சுது. ஸோ எனக்கே அது ஒரு பிரேக்கிங் சீக்ரெட்டாக இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் டு யூ. And I'd say more credit to my eldest brother because the nature of my work, I run a B2C business, right? So I need to be out there more and he lives a more private life. So நீங்க அவரை பார்த்திருப்பீங்களா, right? Yes, so, you introduced me when I came out of your house. You said this is my brother Anup. Yeah, I met but then good luck finding funeral. போன வருஷம் funeral timeல maybe அவரோட photo and face showsல வந்திருக்கும், maybe news snippetsல வந்திருக்கும். Okay. Yeah. So I wouldn't call this a secret, but see, I think it's a credit to how we choose to live our lives. பாருங்களே, success and fame and money can come overnight. They can also just as well disappear overnight. Exactly. A lot of people when they come and they ஒரு என்னோட செல்ஃபி கேட்பாங்க. I don't encourage it. If you want a selfie with me, come. There's a little boy who came recently and asked, நீங்க I live in a restaurant. நீங்க இவரோட தம்பி தானே? I said ஆமா. ஒரு செல்ஃபி. I said நான் கேட்டேன் engage him. என்ன பண்ணுவீங்க செல்ஃபியோட? Childlike innocence, honest answer பண்ணுவாங்கல்ல. They said ஃப்ரெண்டோட ஷேர் பண்ணுவேன். But adults, they will not say why they want. நான் கேட்பேன் நான் சோஷியல் மீடியாவில் போடுறதுக்கா, and what's the big joy from that? Instead, here, what's your name? என்ன பண்ணுறீங்க? What is more meaningful to you? Somebody giving you the respect and engaging you in a conversation? பாவம், the child may not have understood. But where I'm going with this is all of these things may come and go like this. But I think the enduring love that my famous brother has is, he may not be the best actor out there, but he is as good a human being as one can come across, especially in the public eye, the grace with which he conducts himself. So credit to our parents. Yeah, so I keep the focus on that. These other things can come and go. I hope my Bittu who is gone comes back. ஸோ பிட்டு எங்கன்னா பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக உங்களை வந்து சேரணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நீங்களே அதை பதிவாக கொடுத்தீங்கன்னா இட் வில் பி ஃபைன். சொல்லுங்க, வாட் வுட் யூ லைக் டு டெல் தி ஆடியன்ஸ்? Thank you. போஸ்டர் இருக்குங்க. I'd be happy to share. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா not just Bittu, எத்தனையோ நாய் திவாலி டைமில் they get lost, they get disoriented. எனக்கு எத்தனை கால்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ there are some online groups, Instagramல groups நிறைய groups இருக்குங்க. Forward the posting to others, post it online saying dog found. Facebookல groups இருக்கு, X Twitterலயும் handles இருக்கு, நீங்க தேடலாம். Lost Pets of Chennai, Dogs of Madras, இந்த groupsக்கு forward பண்ணுங்க. There are adoption agencies also. I'm getting the support of one NGO, Heaven for Animals. Go look them up online. Be a good neighbor and let's coexist with other dogs. Thank you so much, and one more time very soon with Bittu நம்ம மீட் பண்ணலாம். Thank you sir. Thank you so much. Welcome you all to FIBA Asia Cup Qualifiers Men, November 22nd and 25th at Nehru Indoor Stadium, Chennai. Entry free. கலைஞர் 100 வினாடி வினா போட்டியின் மாபெரும் அரையிறுதி மற்றும் இறுதிச் சுற்று வரும் நவம்பர் 22, 23 தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. Behindwoods Gold Mike Music Awards 2024 நவம்பர் 24 தேதி சென்னை கலைவாணர் அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது. அடிஷனல் பாசஸ் பத்தின அப்டேட்ஸ்க்கு Behindwoods Facebook and Insta page ஃபாலோ பண்ணுங்க.